Welcome to class 11 physics for HSC, CBSE and ISC students. And this is unit 5, chapter 7, motion of system of particles and rigid body. And this is class number P54, torque and angular momentum. Torque and angular momentum from chapter 7 of class 11 physics for HSC, CBSE and ISC students. And before seeing the torque and angular momentum, let us see the center of mass, the position of center of mass of some familiar bodies. The center of mass of a rigid body is a fixed position with respect to the body as a whole. The center of mass may or may not be at a geometric center. Even it may not be within the matter of the body. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരിക്കും, സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ചില വസ്തുക്കൾ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാം. ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണിഫോം റിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് സെൻറ്ററാണ്, അവിടെ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല, മാറ്റർ ഇല്ല. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരു യൂണിഫോം റോഡാണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും, യൂണിഫോം സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ യൂണിഫോം റിങ്ങിന് സെൻറ്റർ ആണെങ്കിലും അത് മെറ്റീരിയൽ പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് യൂണിഫോം റിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാനും എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കാണിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ. ആദ്യ ചിത്രം സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് യൂണിഫോം റോഡ്, രണ്ടാമത്തത് യൂണിഫോം സ്പിയർ, യൂണിഫോം റിങ്, സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ട്രയാങ്കുലർ ലാമിന. അപ്പോൾ യൂണിഫോം റോഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ്, യൂണിഫോം സ്പിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ്, യൂണിഫോം റിങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ തന്നെ. പക്ഷേ അത് മെറ്റീരിയലിന് പുറത്താണ്, മെറ്റീരിയൽ അവിടെ വരുന്നില്ല. ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കോപ്പർ റിങ് ആണെങ്കിൽ കോപ്പർ അവിടെ വരുന്നില്ല. ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ നാലാമത്തെ പടത്തിൽ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ്, ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ലാമിനയുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആ മീഡിയൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ്, സെൻട്രോയിഡാണ്. എന്താണ് മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ്, ആ സൈഡ് മിഡ് പോയിൻറ്റും ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണറും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ്. ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ 3 സൈഡുണ്ട്, 3 മീഡിയനുണ്ട്. ആ മീഡിയനെല്ലാം ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിന് സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയും. ട്രയാങ്കുലർ ലാമിനയുടെ സെൻട്രോയിഡാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. സോ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ 5 examples are given. First one is uniform road. Its center of mass is center. The second is uniform sphere. The center of mass is center. Third is uniform ring. The center of mass is center, but it is outside the material, not within the material. Then next is cylinder, center of mass center, and the last is a triangular lamina, thin sheet of triangle. The center of mass is centroid. Centroid is the point at which 3 medians meet. A median is a line joining midpoint of any one side and the opposite corner. There are 3 medians for a triangle. So it is written here. For example, in the case of a thin rod of uniform cross section and the uniform density, the center of mass is at the geometric center. The center of mass of uniform sphere is at its geometrical center. For a thin plane ring, the center of mass is at geometrical center where there is actually no matter. And that is an important point. ഒരു യൂണിഫോം റിങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് സെൻറ്ററാണ്, അതിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ്, പക്ഷേ അവിടെ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നതല്ല. അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എ തിൻ സർക്കുലർ പ്ലെയിൻ റിങ്, ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈസ് geometrical center where there is actually no matter. This is an example where center of mass lies outside the material of the body. The center of mass of a uniform cylinder is at its geometrical center. The center of mass of a triangular lamina is at the point of intersection of 3 medians. You correct as medians, M-E-D-I-A-N-S. R is not required. M-E-D-I-A-N-S. The center of mass of a triangular lamina is at the point of intersection of the 3 medians. Next we see torque. To understand torque, a figure is given. AB is a vertical axis in the z direction. A particle is rotating around the axis. O is center, R is the radius, and P is the particle. F is the force acting on the particle. When a tangential force F acts on the particle rotates
around the axis, and there's a torque. Torque is R cross F. Torque is defined as the rotating effect of the force, and it is measured as the cross product of R and F. ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റാണ്. അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എ ബി ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ആണ്, ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഉള്ള ആക്സിസ് ആണ്. അതിനു ചുറ്റും പാർട്ടിക്കിൾ ആ റേഡിയസിൽ കറങ്ങുകയാണ് സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ. ആ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പി ആണ്. അതിലപ്പുറത്ത് എഫ് എന്നൊരു ഫോഴ്സ് ടാൻജൻഷ്യലുണ്ട്. ഓ സെൻറ്റർ ആണ്, ആ റേഡിയസ് ആണ്. ആർ ക്രോസ് എഫ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ്. ആർ ക്രോസ് എഫ് അതാണ് ടോർക്ക്. മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും. ആറ് കൊണ്ട് ഫോഴ്സിനെ ഗുണിച്ചാൽ അതിനെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയണം. മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സാണ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടോർക്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നത്. ദ ടോർക്ക് ടോ ആൻഡ് സിമ്പിൾ, ഈ സ്മോൾ ടി പോലെ എഴുതുന്നതാണ് ടോ ആൻഡ് സിമ്പിൾ. ദ ടോർക്ക് ഓൺ എ torque or moment of a force is a rotating effect, turning effect of a force about the axis of rotation. It is measured by the product of the magnitude of force and the perpendicular distance between the line of action of the force and the axis of rotation. അപ്പോൾ ഈ റേഡിയസ് വെക്ടറും എഫും കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക, അതാണ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കൺസിഡർ എ പാർട്ടിക്കിൾ പി ഇൻ ദ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ. It is a position vector OP is R. F is the force acting on P. Then torque about O is R cross F. You understand? Tau is R cross F, moment of force. And you know, when cross product of two vectors is taken, there we take a sin theta. So R cross F can be written as R of sin theta. Theta is the angle between R and F. Tau is perpendicular to the plane containing R and F. The direction is given. The direction is given. In this case, tau is perpendicular to xy plane. That is, torque is perpendicular to xy plane ആണ്. അതായത് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ, ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അതായത് എക്സ് വൈയിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇസഡിലാണല്ലോ ആക്സിസ് ഇരിക്കുന്നത്. ആക്സിസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ടോർക്ക്. എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ സർക്കിളിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടായിരിക്കും ടോർക്ക്. ടോർക്ക് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ. ടോർക്ക് വെക്റ്റർ, ടോർക്ക് വെക്ടറാണ്. എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററാണ്, ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം, ന്യൂട്ടൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അറിയാം. എം എൽ ടി റേസ്റ്റ് മൈനസ് 2 ആണ് ഇൻറ്റു മീറ്റർ. അപ്പോൾ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ്റ്റ് മൈനസ് 2, എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ്റ്റ് മൈനസ് 2 ആണ് ഈ ടോർക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ. ഇനി ടോർക്ക് ആസ് എ വെക്ടർ ഇൻ 3 ഡയമെൻഷൻ. ടോർക്കിനെ നമ്മൾ വെക്ടറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. എങ്ങനെ നോക്കുക? ലെറ്റ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ഇൻ ദ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ. ദ ടോർക്ക് ഈസ് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് എഫ് വൈ മൈനസ് വൈ എഫ് എക്സ്. ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലാകുമ്പോൾ ടോർക്ക് ഈസ് കെ എക്സ് എഫ് വൈ മൈനസ് വൈ എഫ് എക്സ്. ദിസ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് എ ഇസഡ് കമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ടോർക്ക്. അപ്പോൾ ടോർക്കിന് ഇസഡ് കമ്പണൻറ്റ് വെക്ടറായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ടോ ഈസ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് എഫ് വൈ ആണ്, എഫ് വൈ മൈനസ് വൈ എഫ് എക്സ്. ഇസഡ് കമ്പണൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എക്സ് വൈ വരുള്ളൂ, എക്സ് വൈ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഇസഡ് കമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ടോർക്ക്, ടോ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് കമ്പണൻറ്റ് ഓൺലി വി സേ കെ ഇൻറ്റു എക്സ് എഫ് വൈ മൈനസ് വൈ എഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ പറയുമ്പോൾ എക്സ് കമ്പണൻറ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ടോ എക്സ് ആ കെ വെക്ടർ മാറ്റിയാൽ മതി. ടോ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എഫ് വൈ മൈനസ് വൈ എഫ് എക്സ്. ഇനി മറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ മറ്റ് കമ്പോണൻറ്റോട് കാണിക്കുക. ഇപ്പോൾ ടോ എക്സ് വി ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടോ എക്സ് വൈ എഫ്. ടോ എക്സ് ഇസ് വൈ എഫ് ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് എഫ് വൈ. ടോ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് എഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എഫ് വൈ. Tau z is equal to x f y minus y f x.
അപ്പോൾ ഇതിനെ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളൊരു രീതി ഇതാണ്. ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഇടയ്ക്കുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇസഡിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ടോയ്സിന് പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് എക്സ് വൈ വരാൻ പാടുള്ളൂ. എക്സ് എഫ് വൈ മൈനസ് വൈ എഫ് എക്സ്, അങ്ങനെ സൈക്കിളിക് ഓർഡറിൽ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്നുള്ള ഓർഡറിലും ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോ എക്സ് ആണ്. അത് പറയുമ്പോൾ വൈയും ഇസഡും മാത്രമേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരാവൂ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം. ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിന് നമ്മൾ സെയിം ഫിഗർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എ ബി ആക്സ് ആണ്, പി പാർട്ടിക്കിൾ. ആ പാർട്ടിക്കിളിന് പുറത്തുള്ള ഫോഴ്സിന് പകരം വെലോസിറ്റി കാണിക്കണം, വെലോസിറ്റി. സോ കൺസിഡർ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് എം റൊട്ടേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് എൻ ആക്സിസ് എ ബി. എ ബി is in the z direction. V is the velocity tangential to the circular path. R is the radius vector. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ പി ആ വി വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ചുറ്റും കറങ്ങുകയാണ്. ആർ റേഡിയസ് വെക്റ്റർ. അപ്പോൾ എന്താണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം? ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ക്രോസ് പി. പി ഈസ് ദി ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം. ആർ ക്രോസ് പി, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം. ആൻഡ് പി യു നോ ഇറ്റ് ഈസ് എം വി, മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി. So we can see what is angular momentum. Angular momentum you see. Angular momentum and symbol L ആണ്. Angular momentum L of a rotating particle about an axis is defined as the moment of linear momentum of the particle about the axis. It is measured by the product of the linear momentum and the perpendicular distance of its line of action from the axis of rotation. Or you simply write radius vector. It is measured by the product of linear momentum and radius vector. Angular momentum is equal to linear momentum into or momentum into perpendicular distance from the axis of rotation. അപ്പോൾ angular momentum L is equal R cross P എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു. R cross P. Angular momentum is equal to, ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ആർ ക്രോസ് പി. ആ താഴെ കാണുന്ന ഇക്വേഷനാണ് മൊമെൻറ്റം ഇൻ റേഡിയസ് വെക്റ്റർ. ഇൻ ദ ഫിഗർ എഫ് ആർ വെക്റ്റർ ഈസ് എ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് എം കെപ്റ്റ് അറ്റ് ക്യൂ. പിക്ക് വരെ ക്യൂ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് എബൌട്ട് ദി ആക്സിസ് ഓ. ലേറ്റസ്റ്റ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് പി. അവിടെ ക്യൂ എന്ന് പിന്നീട് കാര്യം ഈ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ പി ആണല്ലോ. നിങ്ങൾ പി ഇട്ടാൽ മതി. ഇവിടെ പി എന്ന് എഴുതുക, ക്യൂ വേണമെന്നില്ല. നമ്മൾ പടത്തിൽ പി ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ്സ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം L equal to R cross P. Js is the unit of angular momentum. Dimension m L square t raised to minus 1. M L square t raised to minus 1. That's the unit of angular momentum. ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൽ നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് പറയും. ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം വെക്റ്റർ ഇൻ 3 dimension. L is I L x plus J L y plus K L z. R is I x plus J y plus K z. P vector is equal to I P x plus J P y plus K P z. L is equal to R cross P. അങ്ങനെയാണ് ഈ 3 വെക്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ്. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ലൊക്കേറ്റ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് വൺ യൂണിഫോം റോഡ്, യൂണിഫോം റിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചതാണ്. നമ്പർ 2, ഗീവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ബോഡി ഹാവിങ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി ബോഡി. വി ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിഫോം റിങ്. For a uniform ring, center of mass is just, it is center, it is outside the material. That is Uttaram. That is the answer. Now, define torque. Give us unit and dimension. We have seen torque unit is Newton meter. Dimension is, it is not written there. You remember m L square t raised to minus 2. M L square t raised to minus 2. That is the dimension of torque. Write the components of torque. Write the components of torque. പിന്നെ ചില ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. That we discuss in due course. And that is all with this 54th lecture. Thank you very much.